అంటే ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ index.js అంటే సర్వర్ ఎంట్రీ పాయింట్ అనమాట. ఓకే. ఈ కేసులో ఏంటంటే నేను server.js పెట్టుకున్నాం. మీకు కావాలంటే index.js ఆర్ app.js అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ జనరల్‌గా యూనో కార్పొరేట్ కంపెనీస్‌లో ఏదో server.js అని గాని, index.js అని గాని ఉంటుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్‌లో app.js అని పెడతారు. ఓకే. అది కదా ఫ్రంట్ ఎండ్ యాక్చువల్ అప్లికేషన్. రియాక్ట్ అప్లికేషన్ ఆటిలకి app.js అంటారు. సర్వర్ ఆటిలకి index.js ఆర్ server.js అని చెప్తారనమాట. ఓకే. సో, ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ ద కంప్లీట్ కోడ్ హియర్. ఐ జస్ట్ గివ్ ఓవర్‌వ్యూ. సో, ఈ server.jsలో ఏం జరుగుతుందంటే, అసల మనం ఒక సర్వర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓఎస్ రైట్? సో, ఆహ్, ఆ ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది అంటే ఇట్ కెన్ యూ నో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ మల్టిపుల్ థింగ్స్